there. I'm home for a few days and I thought let's do something fun. I'm gonna go ask my mom some questions and also try and get some recipes out of her. Are you ready? Let's go. ಅಮ್ಮ, ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಸಮ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಆಯಿತು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಆಯಿತು, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Okay, the first one is rasam, my absolute favorite. Rasam helps relieve cold by providing decongestant, which is piperine from pepper, immune boosting vitamin C from tomato, antioxidants from curry leaves, and antimicrobial effects, which is allicin from garlic, making it a perfect medicinal soup. The second one is ginger Tulsi Kashaya. This Kashaya suits cough as ginger relaxes airways and clear mucus, while Tulsi provides antiviral and anti-inflammatory action, and jaggery helps expel phlegm while soothing the throat. The third one is for fever. Coriander and cumin infusion reduces fever through antioxidant, antipyretic and antimicrobial actions, while also supporting digestion and immunity during infection recovery.